Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning, my dear students. Welcome again. Today, we shall start the last chapter, the last topic, the last uh, point in, in the third chapter, penal treatment. Today, we shall discuss one of the most important, okay, penal treatments, conditional release. Why conditional is considered the most important topic in such regard? Because conditional release is the method, treatment method, which applied in Egyptian penal law. Conditional release. What is a conditional release? Look like early release, parole. Conditional release is the way that defendant could be released, okay, from prison, from prison. So it means that conditional release not considered an alternative, but a measure by which defendant or inmate could be released from prison before serving the full sentence. So the defendant rights and responsibilities, while conditional release or while non-conditional release are very similar to those of someone on parole or early release. If the inmate get out on conditional release, he may sign and at the same agreement which signed by peer relief, which we discussed from 2 lectures ago. Additionally, inmate must follow the rules, the obligations which set by the parole or probation department. Or, on another hand, he shall face the risk of losing conditional release. Although many states must follow, many states use the same word to refer to conditional release from a definite sentence and conditional release from indeterminate and determinate sentence. They are not actually the same. So, what is the aspect? What's the aspects and the rules which regulates conditional release, and what's the legal aspects of conditional release in penal laws? Conditional release may takes a form of probation or parole, although it also may involve persons who are found to be incompetent to stand trial or not guilty by reason of insanity. For example, conditional release may exist for persons whom suffer mental illness, mental disease, and also sex offenders whom face mandatory outpatient treatment. The public policy behind conditional release is to allow certain persons the the least restrictive alternative with proper pro oversight that will prevent the person from
rest visiting, or being hospitalized. So, conditional release is also used as a cost-saving mechanism in response to overwhelming causes of incarceration or hospitalization. So, conditional release originally arose as alternative to incarceration in an effort to reduce the costs of incarceration and address the increasing population of persons incarcerated or penal treatment. So conditional release is the most common avenue of release from custody. Conditional release can occur at any point, starting at the pretrial phase, encompassing trial issues such as uh, competency to stand trial or a finding of not guilty by reason of insanity. To the post-conviction phase of sentencing and post-release supervision, conditional release is the pretrial phase occurs when a court determines whether someone should be held in detention pending trial or can be released on bail or with certain conditions. Court may have discretionary power to make appropriate pre-trial release determinations by weighing the defendant's dangerousness to the community against the defendant's liability interests. So conditional release also involves persons who are found to be incompetent to stand trial. الكونديشنال ريليز او الافراج الشرطي. احنا قلنا في المحاضرات اللي فاتت وانا بتكلم على البينال تريتمنت، قلنا ان في التشريعات العقابيه لها صور متعدده، يعني البلو، الايرلي ريليز، الجوتا كريدت، كل دي صور للنظام اللي بيتيح للسلطة المختصة إنها تصدر قرار إفراج شرطي عن المحكوم عليه قبل انتهاء فترة العقوبة. ده بصفة عامة. وقلنا بيبقى الغرض منه إن أنا كسلطة كدولة أطلع الراجل ده، ممكن زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت، مشكلة اللونج تيرم بريزومنت ان بيبقى عامل زي ما كنت ضربت المثل قبل كده، قلت حضرتك حطيت ايدك في الثلاجه او في الفريزر، وبعد شويه انت ايدك هتتاقلم على البروده. هتحس ببروده الاول وبعد كده ايدك هتتاقلم على البروده. طب لو انت خدتها وحطيتها في ميه سخنه هيحصل ايه؟ هيحصل شوك. هو ده نفس الميكانيزم ونفس الايديولوجي ونفس الفلسفي اللي بتقوم عليها الكونديشنال ريليز، ان انا ما اطلعش الراجل ده من تقييد الحريه المطلق للحريه المطلقه. هيحصل شوك وبالتالي هيرتكب جريمه وهتكون فرص ارتداده او الريستفس عنده عاليه جدا. وبالتالي كان الغرض من كل هذه الأنظمة بصفة عامة إن أنا أطلع الراجل ده للمجتمع بشكل جرادولي. أوكي؟ ده فلسفة الإفراج المشروط في غالبية صوره وليس في كل صورة، عشان هنشوف دلوقتي صورة تانية للكونديشنال ريليز طبعا مختلفة شوية. طيب هنا قلنا الإفراج الشرطي هو وسيلة إن أطلع الراجل ده
قبل انتهاء فترة عقوبته. طب انتهاء فترة عقوبته بقد ايه؟ ده يتوقف على النظام، النظام او التشريع اللي بيحدد لي حد ادنى لمدة العقوبة اللي قضاها في السجن. بيحدد لي شروط للافراج، واحنا قلنا افراج الشرط هنا لا يعتبر حق، ولكن ده يعتبر ده يعتبر بونس انا بديه للنيت او السجين، اللي بيثبت انه في هنا سيلف ريهابيليتيشن عشان يخرج للمجتمع ويندمج معاه، يبقى في انتجريشن ري انتجريشن هنا بشكل جرادوال. وبالتالي هنا ده ما بيعتبرش حق ليه، بمعنى انه مش مثلا عندنا في القانون المصري زي ما هنشوف كان الحد الادنى لافراج مده الافراج الشرطي او العقوبه اللي يكون قضاها، مده العقوبه اللي يكون قضاها في السجن كانت ثلاث ارباع المده، ثم تلتين المده، ثم صارت الان نصف المده. ما يجيش بعد نصف المده يقول انا من حقي اخرج، وان مصلحه السجون اللي هي السلطه المعنيه باصدار القرار في هذه الحاله ما خرجتنيش، يبقى هنا في تعسف في إساءة في استعمال السلطه. اقول له لا، ما انت هنا لازم تخرج اذا توفرت فيك شروط اخرى غير المده، زي حسن السير والسلوك، زي نوع الجريمه، زي كمان عليك انك انت تلتزم بضوابط، بقواعد، برولز خلال فتره الافراج، او هترجع السجن تاني تكمل فتره الافراج. وبالتالي ده هنا ما بيعتبرش حق قد ما بيعتبر ميزه هو بياخدها وفقا لشروط لإصدار هذا القرار وشروط لاستمرار تنفيذ هذا القرار. وواجبات الإنميت في حالة الإفراج الشرطي بتشبه إلى حد كبير حقوق وواجبات البيرولي أو المفرج عنه تحت النظام البيرو. أوكي، وزيه زي نظام البيرو بالظبط. لما بيفرج عنه في قائمة من الشروط والضوابط عليه انه يلتزم بيها. ويمكن قلنا في نظام البيرول هو بيمضي على اجريمنت، هنا برضه في الغالب بيوقع على اجريمنت بالاوبليجيشنز اللي المفروض ان، او الرولز الاوبليجيشنز اللي عليه والرولز اللي المفروض ان هو يتبعها الا عشان يستمر الافراج الشرطي. طيب الجوانب القانونيه هنا، الافراج الشرطي بصفه عامه في التشريع الجنائي، التشريعات الجنائيه، ثم هنتناول بعد كده بصفه خاصه في التشريع المصري. أم، الافراج الشرطي احنا قلنا كقاعده عامه بيكون بعد قضاء فتره العقوبه، لكن في بعض التشريعات زي ما كنا بنقول من شويه أم، بيكون هو بديل ل إجراء هنتخذه غير العقوبة، بمعنى إن اللي يثبت إن هو ارتكب الجريمة ولكن توافر عنده حالة من حالات الجنون، هنا في هذه الحالة بيوضع في مصحة للعلاج. وبالتالي هنا دي بتكون بديل للعقوبة. طيب الإفراج الشرطي هنا أهميته إيه؟ أولا زي ما قلنا بيوفر شكل من أشكال الاندماج التدريجي في المجتمع، وبالتالي بيجنب المفرج عنه صدمة الحرية. كمان بيوفر التكاليف، تكاليف إنشاء السجون، تكاليف العلاج، تكاليف صيانة السجون وهكذا. وبالتالي بيوفر على المجتمع الكثير من النفقات اللي بتاخدها السجون من ميزانية الدولة. كمان بيخلي المفرج عنه يشوف شغله، وبالتالي يكتسب مورد رزق ويصرف على بيته ويصرف وهكذا. طيب although incompetent to stand trial are determined in criminal code
Once a person is found to have such a status, his or right more closely resemble that of civil better conditional release programs of persons found incompetent to stand trial and insanity acquits are used to address public safety concerns by providing monitoring in the community and institutionalizations if necessary. Conditional release can also be used to address the high incarceration rates of persons, okay, or inmates with a mental illness by providing an alternative to incarceration, a temporary order of observation or commitment may suspend the criminal proceedings until competency is restored and sends the inmate to a psychiatric hospital in order to restore competence. Conditional release, which either takes a form of probation or parole or post-release supervision, also known as community supervision. Community supervision allows convicted defendant to serve his sentence in the community either as an alternative to incarceration, his sentence in the incarceration, or as a part of transition from prison back into the community. For convicted inmates nearing release, post-release supervision is often mandatory after a term in prison, in the prison. Once inmates have served their minimum sentence as determined or set by relevant article of penal law, there are evaluated as to their potential for conditional release. The evaluation involves the review of the inmate's file, psychological evaluation, or the risk assessment, a hearing, and letters of support. Responses to conditional release violations vary depending heavily on the discretion of multiple actors in penal code. In most legislations, a formal revocation of parole or probation leads to revocation hearing. At a revocation hearing, individuals subject to conditional release are entitled to minimal due process, namely notice of proceeding and assistance of counsel. The ordinary standard of proof is a mere preponderance of the evidence, meaning that the state only had to show that it was more likely than not that the inmate violated a condition of their release. Some violations result in mandatory revocation in accordance with the law. Other penalties can include returning the person or the inmate into the custody, the prison, or modifying the condition of release. Before an individual become a subject of conditional release, there must be a determination, perhaps by official prison authority or treatment professional, or perhaps by code, that such release is appropriate.
that treatment is also often an important aspect of conditional release. Probation officers or therapists involved with person subject to conditional release are often required to report anything uh, clinical significant to court or overseeing agency. This is term can lead to revocation of conditional release if someone is acting in the way that could be dangerous. It often falls to the therapist to report is such person or warn the potential victim. Disclosure to the potential victim or to authorities is an exception to traditional rule of doctor-patient uh, confidentiality and exempt the therapist from any liability from such or that aspect. احنا قلنا ان الافراج المشروط هو وسيله لتخفيف اولا التكلفه، تخفيض التكلفه، وسيله ل غير تخفيض تكلفه تقليل معدلات السجناء او البريزن بوبوليشن في السجون. كمان هو بيسمح لهم للسجناء خلال تلك الفترة إن هم يكونوا في المجتمع under community supervision. أوكي. شريطة إن هو يلتزم بشروط وبضوابط. الضوابط دي بتكون منصوص عليها في التشريع، وكمان بتكون في قرار الإفراج المشروط اللي بيصدر من السلطة المختصة. However, failure to report not only to authorizes responsible for overseeing conditional release, but to warn the victim as well can lead to personal and professional liability. The discharge of such a duty may require the therapist to take one or more various steps depending on the nature of the case. Failure to report can lead to personal liability, not just professional liability, even when person is a government employee. Besides personal or professional liability, third party such as a state and employers are also subject to liability when dealing with issues arising from one's conditional release. Besides the state and its employees, employers in the private sector may also be liable for its employees in certain uh, contexts, including those subject to conditional release. The person who considered a subject of conditional release has the right to challenge conditions of their conditional release in addition to mandatory conditions that many states require, such as outpatient treatment or refraining from any criminal activity. Most states uh, explicitly authorize the imposition of additional conditions by courts at their discretion. Although people who are subject to conditional release don't enjoy the same the same privacy expectations
as ordinary persons, their expectations of privacy are not completely extinguished. For example, sex offenders who are subject to conditional release are often mandated to outpatient treatment wherein they must divulge information as to sexual history and past sexual offenses, regardless to whether they were convicted or not, because the disclosure fosters treatment. In fact, the purpose of conditional release is to allow a person more freedom, while at the same time protecting the public. So the relevant authority must conduct or make a balance between a freedom which granted to the inmates and the aspects of protecting the public. There are always competing interests between maintaining public safety and rehabilitating a released offender here to reduce the recidivist rates. Much of the success of conditional release based on or depends on the relationship between the person who subject to conditional release and the person monitoring their community behavior. While positive relationship between offenders and agents is a factor that has been correlated and reduced rates of recidivism. Too much supervision can result in higher rates of revocation. The success of conditional release also depends on successful of reintegration into the community, which includes employment. The revocation rates for persons subject to conditional release have been criticized on several grounds. One, from financial perspectives. Financial perspective. Revocation is expensive because it leads to administrative costs through revocation hearing and confinement costs. Two, from a moral perspective, conditional release can be so restrictive and arbitrary that it can be difficult for a person to lead a law-abiding life. Further, studies have shown that ratio monitors are more likely to have their conditional release revoked for indictable violations. نجاح الإفراج المشروط كنظام بيقوم على مجموعة من العوامل. أهم هذه العوامل الفاكتورز اللي موجودة، هل دي حصل لها ريباليتيشن ولا ما حصلهاش. تاني حاجة رينتجريشن أو إعادة الاندماج. أنا بطلعه عشان أعيد اندماجه جرادوال كده، زي ما يكون كده ترس في مكنة وأنا فصلته وبعيد اندماجه، فلازم يخش ترسين كده في بعض
عشان ما يحصلش كونفليكت، وبالتالي هيحصل كراش بين الاثنين. طيب، ما هو لازم عشان يحصل ري انتجريشن لازم يكون فينا ايه؟ الاندماج يحصل. احنا بنقول الاندماج يحصل جرادولي. طب لو الاندماج ده مش هيحصل، بمعنى لو هنا المجتمع حصل نوع من اللفظ من مش متقبل نتيجة احنا قلنا عندنا في الاكسترا ليجال بينالتيز الشيم او وصمة العار، آم، هتخلي الراجل ده حتى وهو طالع فترة إخراج مشروط، المجتمع مش متقبله، مش متقبل عيلته، مش متقبل أسرته، وبالتالي الإخراج المشروط هنا مش هيترتب عليه إعادة اندماج تدريجي، لأن إعادة الاندماج هنا مش هتبقى موجودة. فبالتالي لازم عشان ينجح الإخراج الشرطي يكون المجتمع عنده استعداد إنه يتقبل هذا الشخص. أوكي، سواء يتقبله اجتماعيا، يتقبله وظيفيا، يرجع وظيفته تاني. المجتمع ما يبصلوش ان هو زي ما كنا بنقول كده رد سجون. أوكي؟ كمان من الامور او الضوابط اللي بتخلي الافراج الشرطي ده ينجح، العلاقه. احنا بنقول ان هو بيطلع في المجتمع اندر كوميونتي سوبرفيجن، وبالتالي في بروبيشنال، في بروبيشن اوفيسرز او بيرول اوفيسرز، هو بيبقى دايما تحت اشرافهم، تحت اشرافهم. يعني هو بيطلع للمجتمع تحت الاشراف. طيب، العلاقه بين السلطه الاشرافيه او القائمين بعمليه الاشراف والمتابعه والانميتس اللي هم مفرج عنهم اندر كونديشنال ريليز، لازم تكون علاقه قويه، مش علاقه انسانيه، يعني مش اصحابه بيقعدوا مع بعض على الكافيه، لا. لا، علاقه اللي فيها نوع من الثمسي، يعني هم بيكونوا بيشتغلوا بشكل اوبجكتيف، ويكون في التمثيل عشان يبقى مقبولين لدى الانميتس اللي بيفرج عنهم. اوكي، ليه؟ لان هم برضو بيكتبوا ريبورتس عنه، الريبورتس اللي هيترتب عليها يا الناس دي هتفضل مستمرة في الإفراج الشرطي أو هترجع السجن تاني. أوكي، كمان من الأمور اللي بيترتب عليها نجاح هذا النظام إن لو في بروجرامز معينة يجب إن هم يجتازوها، زي علاج مثلا المشكلة الجنسية بالنسبة للسكشوال اوفندرز، علاج في ثيرابي مثلا سايكاتريك، في سايكاتري، هيكون في علاج نفسي، علاج عضوي. طبعا ده بيكون بقرار، او من ضمن ده انكلودد في القرار، لازم هم طبعا يلتزموا بيها، وبالتالي لو ما التزموش بيها هيحصل مشكلة بعد كده. Judges and court personnel, treatment providers, prosecutors and defense attorneys. طيب، judges and court personnel, personnel, treatment providers, prosecutors, counsel defense or defense attorneys also play an important role in informing individuals as to their obligations, their rights relating to the participation in the treatment programs and reporting to court. Most importantly, okay, the individuals, the inmates, should not feel correct into treatment or into agreeing to probation, should not feel correct. One way to counteract, counteract revocation rates for individual for conditional release is to limit the use of technical violations as a way to lead to prison again, to confinement again.
the majority of people who are returning to prison for the violation of their conditional release rules and obligations are doing so not for committing a new crime, but rather for violating one of many technical conditions. Instead of using boilerplate conditions that are costly and lead to unnecessary revocation, conditions of release should be narrowly tailored to the individual. The conditions should also be reasonable related to further goal. To further goal. Okay. The conditions should also be reasonably related to further goals of rehabilitation rather than just providing surveillance and punishment. Legislators should limit the number and the kind of conditions that are required in every case, and the court and the community correction officials should also ensure that the discretionary conditions imposed on offenders relate directly to their risk of criminal reoffenses. Conditions that this proportionally affect and vision people, such as paying fees for drug and alcohol testing, counseling, and atmosphere and periods of housing and employment should be reduced. Further, the term of conditional release should be limited as recidivism is more likely to occur immediately following the conviction or release from prison. The option of early termination of conditional release based on good behavior encourages and offenders to comply with supervision and reduces the cost of conditional release and future imprisonment. By making such changes, it is more likely that persons subject to conditional release will be successfully reintegrated into the community. كمان بالإضافة للعناصر اللي احنا قلناها أو الضوابط اللي احنا قلناها لنجاح نظام الإفراج الشرطي، إن احنا بالإضافة اللي احنا قلناه قبل كده، إن كمان لازم نقلل بقدر الإمكان الشروط والضوابط، الشروط والضوابط الخاصة اللي هو يجب عليه إنه يلتزم بيها خلال فترة الإفراج، لأن في الواقع الحالي بيقول إنه الناس اللي يعني بتخالف شروط الإفراج الشرطي وبترجع السجن مرة تانية عشان تنفذ باقي مدة العقوبة، ما بيكونش السبب الوحيد إنهم ارتكبوا جريمة جديدة، ولكن في الغالب العام من الأحوال إن هم ما يكونوش ارتكبوا جريمة جديدة، ولكن خلفوا الشروط زي مثلا شروط المراقبة، إن زي مثلا هم الاثنين شكربوه، أو إن مثلا الثيرابي، الميديكال ثيرابي أو السايكولوجيكال ثيرابي، أوكي، خلفوها فبيرجعوا السجن تاني. فبالتالي بقدر الإمكان نحاول نقلل بين الشروط دي عشان نتجنب
إعادة الشخص ده تاني إلى السجن. طيب، هنتكلم دلوقتي عن ال conditional release from either definite or indeterminate sentence. Conditional release from a definite sentence. A definite sentence. In general, either conditional release from a determinate or indeterminate sentence. Okay. Based upon the type of determinate or indeterminate sentence or sentences that the defendants are self. Defendant may be eligible for conditional release from prison as soon as good time credit. Good time credit he may earn in prison is equal to the amount of time that he had left to serve on the maximum sentence or sentences. For example, if the defendant were serving indeterminate sentence for example, 3 to 6 years, and he has earned 2 years of good time credit, he in such case shall be eligible for release when he served 4 years of the sentence. 4 years is the maximum sentence of 6 years minus 2 years of good time credit earned. Note that if the defendant were serving one or more determinate and one or more indeterminate sentence, he could not be granted conditional release until he served certain period of determinate sentence, which with the longest time to run. For example, if the defendant was serving a determinate sentence of 21 years at the same time as an indeterminate sentence of 10 to 21 years, he could not be released until he served 18 years. 18 years is 6/7 of determinate sentence, even if he has earned more than 3 years of good time credit against the indeterminate sentence. احنا قلنا عندنا انواع من العقوبات: الديفينيت والانديترمينت. الديفينيت بتبقى محدده، الانديترمينت بتبقى نوع العقوبه محدد ولكن مده العقوبه غير محدده من الى. فاذا كان الراجل ده بيقضي مده عقوبه محدده فالامر بيبقى واضح، بمعنى ان هو بيقضي مدة العقوبة أو الحد الأدنى للعقوبة. الحد الأدنى للعقوبة احنا زي ما قلنا اللي محدد في القانون، وإذا توافر شروط الإفراج الأخرى. أما إذا كانت المدة نفسها غير محددة
يعني العقوبة indeterminate. indeterminate. اوكي. هنا في هذه الحالة مهما كانت المدة المتبقية من العقوبة، اوكي، فبالتالي هو بياخد الجود تايم كريدت وبتخصم من مدة العقوبة. طيب، ماذا لو conditional release from a definite sentence؟ a definite sentence. Um, conditional release if the defendant were serving definite sentence, he may be eligible for conditional release after serving them on a minimum period of conditional release is at the discretion of parole board. The parole board can also impose certain conditions for release. Conditional release from a definite sentence for a certain period of time, no matter how much time remaining in the sentence when the defendant were released. Also, if the defendant violates the terms of conditional release at any time during such period, he may be returned to prison and must finish out the full sentence as if he had never been released. The conditions should be also reasonably related to the other goals of rehabilitation rather than just providing surveillance and punishment. Legislators should limit the number and kind of conditions that are required in every case. Court and community correction officials should ensure that discretionary conditions imposed on offenders relate the discretionary to their risk of criminal reoffense conditions that this professional affect uh, indigent people, such as paying fees for drugs or alcohol testing, counseling, and bonuses and employment should be reduced. Further, the term of conditional release should be limited as recidivism is most likely to occur immediately following the conviction or release from prison. The option of early termination for conditional release based on good behavior encourages the offender to comply with the supervision and reduce the costs of conditional release and further imprisonment. By making such changes, it is more likely that persons subject to conditional release will be successfully reintegrated into community. Um, regarding to release agreement, before the defendant can leave the prison on conditional release program, he must sign a release agreement. Such agreement explains the conditions of release. By signing such agreement, defendant promises to obey all of the listed rules. The rules of conditional release may change at any time before the sentence is or become over. Parole officers may also add special conditions. For example, parole officers may impose curfew or require that defendant attend an alcohol treatment program or require the defendant to find housing. If the defendants were conditionally released from determinate sentence,
as a violent felony offender or a drug offender serving sentence, he will be required to sign post-release supervision agreement. Um, قبل ما يفرج عنه لازم، وده في معظم التشريعات، بيوقع على اجريمنت عشان نضمن انه اعلن فعلا بشروط اللي يجب عليه او الضوابط اللي يجب عليه انه يلتزم بيها خلال فترة الافراج. زي ما قلنا، زي انه مثلا يخضع لبرنامج علاج نفسي، علاج من ادمان الكحول، علاج من ادمان المخدرات، وهكذا. طيب، هذا فيما يتعلق بالجنرال aspects، الجنرال principles of conditional release. نيجي بقى للنقطة involved بالإيجيبشن legislation or conditional release in Egyptian penal law. Um, According to article, conditional release regulated in articles from 52 to 64 of prison regulation law, Egyptian prison regulation law number 396, which issued in 1956. According to Article 52 of prison regulation law, any person who has received a final prison sentence could be, not must be, okay, conditional release if one, the following is a certain conditions for issuance, decision of conditional release. He spent in prison a half of the duration of his sentence, the half of the length of his sentence. Two, his behavior during serving his penalty in prison had to be indicates that he has been reformed or rehabilitated, self-reformed or rehabilitated. Three, the period which he has been served in prison must not less than 3 months. So we have two time limits in such regard. The first one, the inmate must serve a half of his length of his penalty length, but such duration must not be less than 6 months. 6 months. Okay? And also his conduct during serving the penalty must indicate that he already reformed or rehabilitated. Also, if the sentence were life imprisonment, inmate must spend at least 20 years of his sentence. So, as stated in article number 52, the term of conditional release refers to those who are serving freedom restriction sentence who could be released under three conditions. The first condition, they must serve at least a half of their sentence. Good behavior, except good behavior. And
don't pose any threat to public security once released. Article number 52 pact 52 PES of Egyptian prison regulation law, which had been added by Article 1 of the law, which issued in law number 19, which issued in 2020, imposed a new path for applying conditional release for defendant serving a prison sentence for anti-illegal organizing public gathering law and anti-terrorist law number 94, which is in 2015. Also, anti-narcotic law, which issued in 1960, except for Article number 37, which regulates drug addiction, and anti-money laundering law. Okay, according to Article number 52, best conditional release could not be applied in such cases. So, the previous amendments go in line with Article number 56 of the 2014 Constitution, which stipulated that prisons are provided for inmates rehabilitation. اتكلمنا على الضوابط والشروط اللي بيخضع ليها نظام الإخراج الشرطي بصفة عامة في التشريعات العقابية. دلوقتي هنتكلم على الضوابط والشروط اللي يخضع لها نظام الإخراج الشرطي في القانون المصري. بصفة عامة المشرع المصري نص في المادة 52، طبعا هو من يعني بيحكمها الإخراج الشرطي في القانون المصري، يحكم الضوابط بتاعته المواد من 52 ل 64 من من قانون تنظيم السجون. وفقا لنص المادة 252 من قانون تنظيم السجون، المادة دي وضعت ضوابط وقواعد للإخراج الشرطي، بعضها متعلق بالمدة وبعضها متعلق بسلوكه خلال فترة تنفيذ العقوبة. الضوابط والقواعد اللي منصوص عليه المتعلقة بالمدة إن يكون، وإحنا قلنا طبعا دي حدث فيها تعديلات، آخر تعديل إن لازم يكون قضى مدة بينية. إيه المدة البينية؟ نص مدة عقوبته على الأقل، شريطة إنه نص المدة ده ما يقلش عن 6 شهور، ما يقلش عن 6 شهور. وإذا كان العقوبة سجن مؤبد فما يقلش المدة اللي قضاها في السجن المؤبد عن 20 سنة، ما تقلش. أوكي؟ أما الشرط المتعلق بحسن السير والسلوك، إنه لازم يكون سلوكه خلال الفترة دي، المدة البينية دي، سلوك جيد. أوكي؟ طيب، عندي كمان شروط وضعتها المادة 56.
بتعديلاتها اللي تمت في او وفقا للتعديلات اللي تمت في اخر تعديل اللي تم في 2020. وفقا لاخر تعديل لا يجوز، طبعا اللي منصوص عليه في الماده 56، ان لا يجوز تطبيق نظام الافراج الشرطي في الاحوال الاتيه: اولا، في جرائم التجمهر والتظاهر، في جرائم التجمهر والتظاهر لا يجوز تطبيق الافراج الشرطي في هذه الحاله. ماده 56 نصت أن لا يجوز منح الإفراج الشرطي في هذه الحالة. هو طبعا لازم يكون كمان وفى بالتزاماته المالية، لكن ما يكونش محكوم عليه أو سبب الحكم عليه إنه ارتكب جريمة من جرائم المنصوص عليها في القانون رقم في قانون الخاص ب رقم 10 لسنة 2014 خاص بالتجمهر والتظاهر. وطبعا دي أضيفت بالقانون بالمادة الأولى بالقانون 19 لسنة 2020، واللي وضع حظر جديد، وده طبعا تعديل حديث تم من أقل من 3 سنوات. وضع قيود على منح الإفراج الشرطي. أوكي. فمن ضمن القيود كان الأول في قانون مكافحة المخدرات، ما عدا المادة 37 اللي هي خاصة بالإدمان، لا يجوز منح الإفراج الشرطي. أضيف لها في 2020 وفقا بالقانون 19 لسنة 2020 ضوابط جديدة وقيود جديدة إن لا يجوز منح الإفراج الشرطي في جرائم التجمهر والتظاهر، جرائم مكافحة مواد مخدرة طبعا ما عدا المادة 37، جرائم الإرهاب، قانون مكافحة غسل الأموال اللي هو 80 سنة 2020. وفقا للمادة 52 طبعا لا يجوز منح الإفراج الشرطي في هذه الحالات. The purpose of such amendment, which conducted in 2020, were to provide a ban for the rules of conditional release of defendants whom serving prison sentence for crimes stipulated in illegal organizing of a public gathering and anti-terrorist law, anti-money laundering law, and the law before amendment will impose a ban on conditional release only for defendants whom sentenced for drug trafficking crimes from applying conditional release. So it aimed to cover the legislative loophole which allowed some criminals to win judicial ruling to pay conditional release. طيب، المشابه في التعديل الأخير اللي هو تم في 2020 ليه وضع القيود دي؟ عشان طبعا دي من الجرائم اللي بتمثل ضرر مجتمعي بالغ، ف يعني ما ينفعش يدي بونص لهذه النوعية من الجناه. According to Article number 52 of Prison Regulation Law, conditional release issued by the session of Director General of Prisons. يعني الكونديشنال ريليز قرار بيصدر من مدير مصلحة السجون according to modulates and procedures specified in prison regulation. According to Article number 45 of Prison Regulation Law, in the case of multiple sentence, optimal time for applying conditional release should be determined on the basis of the sum of such sentence.
of such sentences. يعني لو كان هو آه، واخد أكتر من عقوبة من الحد الأدنى لمدة العقوبة عشان نطبق الإفراج الشرطي، يكون هو بيتحدد وفقا لمجموع هذه العقوبات. If the inmate commits crime while serving his penalty in prison, his release should be determined according to the remaining period at the time of committing a new crime plus the duration of the sentence he received for committing such crime. According to Article number 55 of Prison Regulation Law, the pre-trial detention period should be detected from the the final sentence. So conditional release should be determined on the basis of the duration of sentence which served for final sentence plus the duration of pre-trial detention period he already served. مدة الحبس الاحتياطي بتعد من مدة العقوبة زي ما اتكلمنا على قبل كده، وبالتالي حساب المدة البينية للحد الأدنى للإفراج الشرطي بتحتسب وفقا للمدة اللي قضاها في السجن، والمدة مضاف إليها المدة اللي قضاها في الحبس الاحتياطي. In the case of a decision of pardon has been issued to reduce the sentence, the period that had been detected by virtue of the pardon should not consider in determining the period that must be spent in prison as condition for conditional release. According to Article number 56 of Prison Regulation Law, conditional release should not be granted unless the inmate has fulfilled financial obligations for which he has been sentenced, unless he were unable to pay such obligations. According to Article number 57 of Prison Regulation Law, the Minister of Justice issues the decision which determines the required conditions for conditional release. Such order issued specifies the duties which released inmates obliged to do, in particular the required conditions of his place of residence and his living conditions, criteria of assurance his good behavior. According to Article number 58 of Prison Regulation Law, the released inmate should be delivered to content administration together with the release order to be implemented. قرار الإفراج المشروط بيصدر من مدير مصلحة السجون لما يكون عنده أحكام أكتر من حكم، بيتحدد المدة البينية زي ما قلنا على أساس مجموع هذه الأحكام. إذا ارتكب جريمة أثناء تنفيذ فترة العقوبة بيتم احتساب المدة على أساس المدة المتبقية وقت ارتكاب الجريمة الجديدة، مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه نظرا لارتكاب الجريمة الجديدة. وفقا لنص المادة 55 من قانون تنظيم السجون، زي ما قلنا مدة الحبس الاحتياطي بتضاف إلى أو تحتسب ضمن هذه المدة البينية اللي هي مدة نص المدة. لما ياخد عفو عن العقوبة أو يعني قرار من رئيس الجمهورية مثلا بتخفيف مدة العقوبة، القرار ده او المده دي ما بتحتسبش ضمن جزء من مده العقوبه، المده دي ما بتحتسبش من مده الافراج الشرطي. لو عنده التزامات ماليه، عنده غرامات، عنده مصاريف قضائيه، كل ده لازم يلتزم، يعني لازم يسدده قبل ما يفرج عنه افراج شرطي، الا اذا كان غير قادر
وثبت عدم قدرته على تنفيذ هذه الالتزامات المالية. وفقا للمادة 57 من قانون تنظيم السجون، وزير العدل بيصدر قرار بيحدد فيه الشروط اللي يجب توافرها عشان تطبيق نظام الإفراج الشرطي، والواجبات اللي يجب عليه إنه يلتزم بيها في هذه الحالة. وفقا لنص المادة 58 من قانون تنظيم السجون، يجب تسليم الراجل ده إلى الإدارة المختصة مع أمر الإفراج، ده بعد ما يصدر على لتنفيذ أمر الإفراج عنه المشروع. طيب. The order of release should determine the following. One, the released inmate name, his sentence, the duration of his sentence, the date specified for his sentence, optimal time for conditional release, requirements that have been set for release, and the duties which he obliges to carry. Finally, the order of release should be word that the release should be annulled, and then he should return to prison when if he or she violates the mentioned requirements and duties as stated in Article number 59. ده كان ما يتعلق بشروط المنح. طيب. The release order should determine the following: released inmate's name, his sentence, duration of or length of his sentence, date specified for his sentence completion, date of conditional release, requirements that have been set for the release, and the duties which he had to oblige. And also must determine that he should be warned that release shall be annulled, and then he shall return to prison in the case of conducting any violation. أمر الإفراج احنا قلنا بيصدر من مدير مصلحة السجون، بيحدد اسم البديل، بنحدد مدة العقوبة، بيحدد تاريخ بدء العقوبة، بيحدد شروط الإفراج، بيحدد اسمه زي ما قلنا وبياناته والشروط اللي يجب عليه الالتزام بيها، وبيبقى فيه تحذير ان والله لو ما التزمتش هترجع للسجن تاني. طيب. According to Act number 59 of Prison Population Law, of Prison Regulation Law, if the released person violates requirements which set for his release and doesn't carry out the duties imposed for him, his release shall be annulled and shall be returned to prison to complete his sentence. In such case, the annulment of conditional release is ordered. In such a case, the annulment of conditional release is ordered by the Director General of Prisons upon the request from Chief Prosecutor in the district where the release is resident or located. The request must show the reasons of justifying such point of view. According to Article number 60 of Prison Regulation Law, if it is decided to annul the release, the chief of public prosecution may, at his own
initiative or at the request of the director or the governor order to arrest the inmate or the person in such a case and incarcerate him and incarceration of the release until the Director General of Prisons issues his decision. The incarceration may not extend beyond 15 days without an authorization from the public prosecutor. If the release is annulled, the period spent in incarceration shall be deducted from the period which must be completed after the release. Annulment, according to Article number 61 of Prison Regulation Law, if the conditional release is not annulled by the time the sentence was to be completed, the release shall become final. The release becomes final 5 years after the date of conditional release if the sentence were life imprisonment. However, if at any time the release is sentenced for felony or misdemeanor of the same type as the crime for which he has previously been convicted and he commits it during the period indicated in the previous paragraph, his release in such a case may be annulled if 5 years have been not lapsed since the date of the second sentence. According to Article number 62 of Prison Regulation Law, after the release is annulled, the prisoner may again be released provided the above-mentioned release conditions are met. In such a case, the period remaining of his sentence after annulment of the release shall be considered as a period or as in the length considered in the regarding to the length of his penalty in which he was sentenced. If the sentence were life imprisonment or aggravated imprisonment, the prisoner shall not be released before 5 years have elapsed, according to Article number 63 of Prison Regulation Law. The relevant public prosecutor may consider complaints submitted concerning conditional release, examine them and take whatever he deems necessary to eliminate their causes. According to Article number 64 of Prison Regulation Law, the prison administration has communicate to Minister of Social Affairs, Employment, with the name of the convicted felon before they are released with sufficient advance notice of at least 2 months, so that it may be possible in such period to rehabilitate them socially, prepare them for the outside environment or reintegration into the society. Provide them also with all care and guidance treatment they may need it. Okay. مدة الإفراج الشرطي احنا قلنا بتختلف. احنا عندنا مدة الإفراج الشرطي لها مدة بينية نصف مدة العقوبة بشرط أن لا تقل عن 6 أشهر. إذا كان سجن مؤبد هيبقى
الحد الأدنى 20 سنة. أم، طيب، الإفراج الشرطي بينتهي لأحد سببين. السبب الأول انتهاء المدة المقررة للإفراج الشرطي دون إلغائه لباقي مدة العقوبة. في هذه الحالة بيصير الإفراج الشرطي نهائي، يبقى بدل ما يكون كونديشنال بيبقى انكونديشنال، أو إنه هو يخل بالتزام من الالتزامات المفروض عليه، وفي هذه الحالة بينتهي الإفراج الشرطي، وبس بينتهي هنا بشكل إنه بيرجع السجن تاني. إذا انتهت مدة الإفراج الشرطي وما ارتكبش أي مخالفة، فهنا بيتحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي، إلى إفراج نهائي. لكن مش معنى كده إن ده بيأثر على الحكم بالإدانة، بمعنى إن بتفضل دي مقيدة في صحيفة الحالة الجنائية بتاعته. يعني ده ما يعتبرش الإفراج الشرطي هنا حكم بالبراءة، لا. بالإضافة إن المادة 59 من قانون تنظيم السجون نصت على إنه إذا خالف المفرج عن الشروط اللي وضعت الإفراج، أو ما قامش بالواجبات المفروضة عليه، بيلغى الإفراج الشرطي وبيعود للسجن. وده الصورة الأخرى لحالة إنهاء الإفراج الشرطي، اللي هو الإنهاء اللي بيترتب عليه رجوعه للسجن تاني عشان يستوفي مدة العقوبة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه. بمعنى إنه لو أخل بأي من الالتزامات المفروضة عليه، فبيرجع السجن عشان ينفذ باقي مدة العقوبة. أم، المادة 57 من قانون تنظيم السجون نصت على أن يصدر بالشروط اللي بيرى التزام مفرج عنها، زي ما قلنا، قرار بوزير العدل. والقرار ده فعلا صدر سنة 58، ونص على إن الشروط اللي احنا قلنا عليها، انه هو لازم يكون حسن السير والسلوك، انه يتعايش بشكل مشروع، انه بيقيم في الجهة اللي بيختارها طالما جهة الإدارة مش معترض عليها، انه ما يغيرش محل اقامته بدون ما يخطر جهة الإدارة، او طبعا بروبيشنال اوفيسرز بيها. آم، طيب، عمل مخالفة لده من الشروط والضوابط دي، اوكي، وفقا للمادة 59، احنا زي ما قلنا بيرجع السجن تاني. بيرجع ازاي؟ هنا بيرجع السجن بقرار بيصدره، زي نفس السلطة اللي أصدرت قرار الإفراج هي اللي بتصدر قرار الإلغاء، بس هنا بيكون بناء على طلب من رئيس النيابة في الجهة المختصة. الجهة المختصة هنا الجهة اللي هو بيقيم فيها. اوكي. طيب، يبقى هنا بيكون بناء الغاء الافراج بيكون بقرار من مدير مصلحه السجون بناء على طلب النيابه العامه رئيس النيابه. اوكي. طيب، على ما يصدر القرار ده ممكن رئيس النيابه يصدر امر بحبسه بحبسه حبسه احتياطيا، ومده الحبس دي بتخصم من مده العقوبه، تخصم من مده العقوبه. عشان يقدم رئيس النيابة هنا طلب بإلغاء الإفراج الشرطي، لازم يكون الطلب هنا مسبب. وزي ما قلنا يقدر هنا يحبسه لمدة لا تزيد عن 15 يوم، وهنا المدة دي بتقسم من مدة العقوبة. هذا فيما يتعلق بالإفراج الشرطي كأسلوب من أساليب المعاملة عقابية وشروطها وضوابطها في القانون المصري. سؤال الأسايمنت الأخير، وطبعا احنا قلنا أسئلة الأسايمنتس دي هتيجي إن شاء الله هتسلم يوم الامتحان بأمر الله.
سؤال assignment النهارده discuss conditional release system, discuss the required conditions for applying conditional release in Egyptian law. ده كان فيما يتعلق بالconditional release. بكده يبقى احنا نهينا محاضرتنا. هيفضل لنا محاضرة مراجعة إن شاء الله. يعني احنا تقريبا الامتحان، أو جدول الامتحان، نراجع جدول الامتحان.